How do you greet people? Do you use the same sentence all the time and everywhere? آیا در مکالماتتان همیشه از جمله How are you برای پرسیدن حال یک نفر استفاده میکنین؟ If yes, in today's program, I would like to let you guys understand about alternatives, many different ways that you can use instead of the question How are you to bring varieties in your speaking. برای آوردن تنوع در اسپیکینگتان دانستن گزینه‌های مناسب که بتونین به جای کوشن How are you استفاده کنین بسیار موثر است. سلام، من مرتضی هستم و این یک ویدیوی دیگر از انگلیش بود مرتضی است. اگر برای بار اول از ویدیوهای ما رو تماشا میکنین لطف کرده برای حمایت ما چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب، لایک و کلید زنگوله رو فشار بدید. این برای شما کمک خواهد کرد از ویدیوهای بعدی که در این چینل آپلود میکنیم باخبر شده و کل مطالب ارزشمند دیگه هم یاد بگیرید. But now let's go forward and understand about the alternatives in many different kind of sentences that we have and we can use instead of the question how are you. How are you is the sentence and question that is used by hundreds and thousands of people every day. جمله و سوالی How are you جمله‌ایه که به وسیله صدها هزار نفر روزانه استفاده میشه. آیا فکر نمی‌کنین به هر کی برسین استفاده کنین How are you How are you How are you. آیا خود شما خسته از استفاده How are you نیستین و نمیخواین گزینه‌ها و جایگزینایی رو داشته باشین که به هر نفری که میرسین How are you متفاوت داشته باشید و اسپیکینگتون زیبا به نظر برسه؟ Right? Everyone wants. همگی ما و شما میخوایم. جمله شماره اول How you doing است. How you doing جمله‌ایه که به شکل غیر رسمی شما میایین از یک فرد سوال میکنین حالت چطوره؟ It is a bit spoken way and informal way. Why? Because yeah is the abbreviated form of are you. Americans would prefer to contract and abbreviate are you as yeah. اصطلاح how you doing اصطلاح گفتاریه تا نوشتاری و ادبی باشه. چرا؟ چون yeah مخفف کلمات are you هست و اگر شما بخواید به شکل رسمی استفاده کنین باید بگین how are you doing. But you can use how you doing among your friends. اصطلاح شماره دوم و جمله‌ای که شما میتونین به جای how are you استفاده کنین How is it going است. How is it going is another sentence that we can use both formally and informally instead of how are you. How is it going هم اصطلاحیه که شما میتونین به شکل رسمی استفاده کنین و هم به شکل غیر رسمی استفاده کنین. اصطلاح و جمله بعدی How are things است. How are things چطوری؟ So, this is another way of saying how are you. Exactly, it is also formal and informal way of asking how are you. دوباره برای شما تکرار میکنم How are things جمله است دوستا که شما میتونین هم به شکل رسمی و هم به شکل غیر رسمی استفاده کنید. اصطلاح بعدی How is life است or how is your life. زندگی چطور میگذره؟ زندگی چطور است؟ اصطلاحیه که خیلی از friends, families would ask each other how are you instead of the word how are you. اگر شما بخواید به شکل صمیمانه از یک فرد سوال کنید که زندگی چطور رفیق؟ چطور میگذره زندگی؟ You can easily say that how's life instead of the question how are you. Right? اصطلاح بعدی و جمله بعدی how have you been است. How have you been? It's going to be a very formal and academic way of asking how are you? شما میتونین از این جمله برای ارتباطاتتان با رئیس شما با همکارایتان که در یک فضای academic environment, formal environment قرار دارین استفاده کنین. Imagine you are in the campus with a professor or university instructor, then you can say that, sir, how have you been? Means that,
سلام، حال شما چطوره؟ Instead of the word how are you or how you doing. So, another expression that I would personally recommend you is the word what's up. What's up یک اصطلاح غیر رسمی و یک اصطلاح دوستانه و صمیمانه است که دوستا معمولا در میان خود برای سوال کردن و احوال پرسی استفاده میکنن. Imagine if you go among your friends and you would say what's up means that how are you? Or one another expression that is very common among young people is what's new. چه خبر جدید دارید؟ What's new? What's new دقیقاً اصطلاحیه که شما میتونین درباره احوال یک فرد سوال کنین و بپرسین که چطوری، حالت چطوره and is it anything new or not. اصطلاح بعدی و جمله بعدی که شما اصطلاح و جمله بعدی که شما میتونین به جای how are you استفاده کنین what are you holding up. این جمله است. What are you holding up? باز هم دوستا تاکید میکنم What are you holding up یک اصطلاحیه که دوستا به شکل صمیمانه و به شکل رفیقانه بین خود استفاده میکنن و سوال میکنن What are you holding up? Right? So, I personally recommend you when you go among your friends, you could use this expression. What are you holding up? They might be surprised and shocked to you. What are you talking about? And they would ask you, what do you mean? وقتی این جمله رو استفاده کنی اونا میمانن و ازت سوال میکنن منظوری چی است؟ Then you can simply pat on the back and say, oh, I mean is, how are you? Right? Another expression is there anything concerning you lately, recently? اصطلاحی is there anything concerning you یک جمله است که شما به شکل رسمی میتونین از یک نفر سوال کنین چیزی هست که برای ما بگوین، چیزی هست که نگرانت کنن. So it is also formal and you can use for the people that you really respect, especially your parents, your family members, in better more. شما میرین خانه میبینین مادرتان یک کم نگران حال است. سوال میکنین که is there anything concerning you? چیزی هست که شما رو نگران کرده باشه؟ موضوعی هست که برای ما بگوین؟ Right? در مقابل این جمله میخوایم یک جمله رو بیان کنم که بسیار غیر رسمی است. بسیار young people زمانی که in friendly atmosphere هستن so they would prefer to use the sentence What is eating you? What is eating you is a very common sentence that many friends use together to ask how are you? اصطلاح و کلمه و جمله معادل که میتونیم برای what is eating you استفاده کنیم اینه که چه شده تور؟ یا برادرای ایرانی ما برای ما میگن که چته؟ A little bit just a way of asking young people. Alright? Another expression that we have in English to say is Are you well? اگر بخوایم از یک نفر به شکل neutrally یعنی که just asking a question سوال کنیم اینه که حالت خوبه یا خوبی especially when we're talking with the strange people, the people that we're not friends and a little bit formal environment, we can say that, are you well? حال شما خوبه? That's going to be the word that we can use instead of the word how are you. Right. Another word is long time no see. Especially when friends come together. مخصوصا زمانی که دوستا با هم دیگه نزدیک میشن، مخصوصا زمانی که به زمان مدت زیادی ندیدن و بعد از مدت ها هم دیگه رو میبینن. So they would say that, oh, long time no see means that. خیلی وقت زیادی ندیدم. چطوری؟ This long time no see is an informal way of asking how are you. فراموش نشه دوست عزیز. Long time no see یک اصطلاحیه که دقیقاً از یک نفر سوال میکنیم که در این مدت زمانی که ما شما رو ندیدم حالت چطور بوده. Right? Now let's go forward. Another word is how is life sailing. در این جمله در واقع زندگی به یک دکان و یک فروشگاه تشبیه شده و مگه how is life sailing. زندگی چطور پیش میره.
زندگی به چی اوضاعی است. That's going to be another formal way of asking, how are you? All right? Now this is the time that I want you to stop the video and try to write it down, these sentences on a piece of the paper. You know, learning these sentences is different than practicing and memorizing or practically using such English sentences in your conversation. I do want you to practice a lot, and practice makes you perfect. All right? Another sentence that we have, it is, what's with the face? What's with the face یک اصطلاح دیگه‌ایه که طبیعتاً ما در زندگی‌های عامیانه استفاده می‌کنیم، اینه که سر و وضعت چطوره؟ ما اگر بیم از نگاه ظاهری یک نفر قضاوت کنیم که در این اواخر زندگی تو بد بوده یا زندگی تو خوب بوده، so of course we can say that what is with the face؟ این سر و وضع چی سر و وضعیه؟ Especially with the negative meaning. معمولا زمانی که مفهوم منفی باشه و ما یک نفر رو نمیخواستیم یا انتظار نداشتیم با او سر و وضع ببینیم, so then we can say what is with the face, right? Right. Another expression is, what is the latest buzz in your world? What is the latest buzz in your world is a very common and formal English sentence that many colleagues, boss, you know, formal environments, the people would use in order to ask the people how they are or how were they are. How were they? All right? So I'm going to repeat it once again. What was or what is the latest buzz in your world? Right? Now let's get to try and let's get to understand some other words that are great and that are really important to use instead of the question, how are you? Another word is, how is everything? How is everything? Well, some of the time the people would prefer to say, is everything okay? Is everything okay? Right? شما با استفاده how is everything و is everything okay دقیقا سوال میکنین که همه چیز جوره، همه چیز روبرای یا نه. Right? Another expression is how do you do? آمریکایی ها معمولاً به جای how do you do میگن how do you do. دوره جه هم تلفظ میکنن how do you do. So how do you do means how are you? So in order to answer and respond how do you do, many Americans would prefer to say how do you do again in response. خیلی از آمریکایی ها دوست دارن زمانی که ازش سوال میشن how do you do جوابش میدن how do you do. یعنی که تو چطوری؟ That's going to be the way that we're going to use how do you do in English. What is going on? What is going on is another common expression that we can hear by native English speaker. How is going on اصطلاح رایج دیگه است که خیلی از زبان اصیل ها در مکالمات روزانهشان استفاده میکنن. به طور مثال زمانی که یک همسایه یک نفر او طرف سرک داره میگذره میگه oh how's it going on? How is going on? Means how are you? Right? All right? Another is howdy. اصطلاح بعدی و جمله و کلمه بعدی هاودی هست. اصطلاحی که خیلی صمیمی و خیلی دوستانه است. شما در میان اعضای فامیل، در میان دوستایتان میتونید از این اصطلاح استفاده کنید. Imagine if you see your close friend, you would say that howdy. Howdy means that how are you? حالت چطوره؟ یا ما در فارسی میگیم چطوری؟ بدون از اینکه سوال کنیم حالت چطوره، رسمی سازی کنیم و مسائل دیگه. Howdy means how are you? Right? Okay. We can say that another expression or another sentence is how was your day? How was your day or how is your day? روزگارت چطوره؟ اوضاعت در چی حال است؟ So this is another common sentence that we would typically use instead of asking the word and the question howdy and how are you? Right? این کل مطالب و موضوعاتی بود که در قالب یک ویدیو دوست داشتیم خدمت دوستات تدریس کنیم. اگر برای بار اول از ویدیوهای ما رو تماشا میکنین لطف کرده برای حمایت ما چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب، لایک و کلید زنگوله رو فشار بدید.
این برای شما کمک خواهد کرد از ویدیوهای بعدی که در این چنل آپلود میکنیم با خبر شده و کل مطالب ارزشمند دیگه هم یاد بگیرید.